BODS చూద్దాం మనం. Okay, so now what I'm doing, so I have done with preparation of my file. Now let me go to BODS. So let me open this project. Now what I have to do, first I need to read the file into BOD system. So for that, what I'm doing, I'm creating one Excel file system. The new file, ff_case_tf, and you know that my file is here. This is my path. Let me copy the path. Now let me select my file. My file is case transform file, and let me open. Now I need to, as I told, we need to select our respective sheet. This is my sheet, and my first rows are header, so that's why I'm checking this checkbox, and I'm going to import the schema. So you can see I can get all my schema. So as I told, you will get, if it is integer number, you will get double value, so you can change it to integer, and okay. So it is saying TF is already exists. So what we can do, I will keep B10. Okay. Okay. So this is my source file. Now what I'm doing, so I need to create a job. I'm creating my job here. So job underscore KSTF. Okay. So this also, so the same kind of name already exists. Job underscore B10 underscore. Okay. So this is my job name. So what I have to do, so once I created the job, so then I need to go with either workflow or data flow or condition, anything. So I don't want all those, as those are all options, so that's why I'm going to data flow. So I'm taking my data flow to define my ETL logic. ఫీల్డ్స్ టైప్ చేసినప్పుడు కొద్దిగా రీడ్ చేయండి సార్, అంటే చిన్నగా ఉన్నాయి అక్షరం. Okay, sir. So this is my source. Now, as I told, so you can directly take the case transform, but if you want to do any kind of custom changes, any modification you want to do from the source data, take one query transform. So this query transform you can use. మనం query transform ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే ఏమైనా చేంజెస్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ చేంజెస్, ఏదైనా స్ట్రక్చర్ చేంజ్ చేయాలన్నా ఇటువంటి వాటికి మేనేజ్ చేయడానికి మనం query transform యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ గా మనము కేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ తీసుకుని అక్కడికే మన సోర్స్ ఫైల్ ని జాయిన్ చేసుకుంటే, ఇలా తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే, సో వీ కెన్ గెట్ సమ్ ఫీజిబిలిటీ టు చేంజ్ అవర్ స్ట్రక్చర్. సో నేను ఒక కొరీ తీసుకున్నాను. కొరీ ఎందుకు, జస్ట్ మూవింగ్ ద డేటా ఏ హెడ్ అంతే. దీనివల్ల ఇక్కడ మనం ఏం చేయట్లేదు, నేను సింగిల్ 1-to-1 మ్యాపింగ్ చేశాను. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ మై case transform. Where I can get my case transform, so go to the transformations. So expand platform transform. In platform transform, if you can see the case transform, if you observe the symbol of the case transform, see one dot to multiple dots, it means like one source to multiple sources. So the symbol itself, it will show you, మనకి ఈ సింబల్ మనకి ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఒక సోర్స్ ని మల్టిపుల్ సోర్స్ గా కన్వర్ట్ చేయడం మనకి ఈ యొక్క సింబల్ చూపిస్తుంది. సో నా data ni, so I'm going to map this data, so, and open your case. Here we need to write the cases. కేసెస్ అంటే మనం ఇక్కడ ఏంటంటే కేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని మనం ఎప్పుడైనా మాట్లాడుతున్నామంటే, సో ఫస్ట్ మీకు గుర్తు రావాల్సింది లేబుల్స్. సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద లేబుల్స్. సో మనం లేబుల్స్ క్రియేట్ చేసి మనం సో మనం ఎందుకు లేబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే, మనము లోడ్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క టేబుల్లో మనము డిఫరెంట్ టేబుల్స్ మనం తీసుకుని మన కేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ నుంచి ఆ టేబుల్ కి మ్యాప్ చేసేటప్పుడు ఆ లేబుల్ డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద లేబుల్ సేయింగ్ దట్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఐ నీడ్ టు లోడ్ ఇన్ టు దిస్ టేబుల్ అని మనం చూపిస్తుంది. ఆ విధంగా మనము లేబుల్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. లేబుల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో నేను చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే యాడ్ సింబల్ ఉంది కదా, సో ఫస్ట్ యాడ్ వన్ సింబల్. నేను లేబుల్ ఏం చూపిస్తున్నాను అంటే,
నా హైదరాబాద్ అనే లొకేషన్ కావాలి. హైదరాబాద్ లొకేషన్ కావాలి కాబట్టి వేర్ లొకేషన్ ఈక్వల్ టు HYD. చూడండి. సో నేను ఏం చెప్పాను అక్కడ, నా లొకేషన్ ఫీల్డ్ ఉంది, నా లొకేషన్ ఫీల్డ్ హైదరాబాద్ అని నేను ఇక్కడ కేసులో కండిషన్ ఇచ్చాను. నేను ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమి ఇచ్చాను, నా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా అది ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో నా లొకేషన్ హైదరాబాద్ అని అనేదానికి హైదరాబాద్ అని లేబుల్ ఇచ్చాను. సో అలాగే నాకు ఇంకో లేబుల్ కావాలి. సో సెకండ్ లేబుల్ ఏమని ఇచ్చాను, బిఎల్ఆర్ లేకపోతే బెంగళూరు అని ఇచ్చుకోండి. మీకు డిఫరెన్షియేషన్ కోసం నేను బెంగళూరు అని ఇస్తున్నాను. నా బెంగళూరులో ఏమని లేబుల్ ఇస్తున్నాను అంటే, నా లొకేషన్ ఈక్వల్ టు నా సోర్స్ ఎలా ఉంది బిఎల్ఆర్. సో బిఎల్ఆర్ ఉంటే కనుక, సో బిఎల్ఆర్ అనేది సో అందులో లోడ్ అవ్వాలి. సో ఇంకా ఇంకోటి ఏం చేస్తానంటే, నేను నెక్స్ట్ ఇంకేమి ఇవ్వలేదు. నెక్స్ట్ ఏమి ఇవ్వకుండా నేను రెండే తీసుకుంటున్నాను. థర్డ్ ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా డిఫాల్ట్ అవుతుంది, మిగతా డేటా అంతా డిఫాల్ట్ లో లోడ్ అవుతుంది. సో నేను రెండు కండిషన్ ఇచ్చాను, నీకు మిగతా డేటా అంతా డిఫాల్ట్ లో లోడ్ అవ్వు. ఇక మల్టిపుల్ కండిషన్స్ మన దగ్గర ఉంటే కనుక అవి అందులో, ఇక్కడ కూడా మీకు HYD అనే డేటా అలా ఉంది కాబట్టి హైదరాబాద్ అని ఇస్తున్నాను మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసం. ఆ లేబుల్ ఈ హైదరాబాద్ బెంగళూరు ఇది లేబుల్ అనమాట. సో బట్ మన ఎక్స్ప్రెషన్ కండిషన్ అంటే, హైదరాబాద్ అనే లేబుల్లో ఆ రిలేటెడ్ దాంట్లో ఏ డేటా లోడ్ అవ్వాలి, అవర్ లొకేషన్ ఈక్వల్ టు HYD ఉంటే ఆ డేటా అంతా హైదరాబాద్ లో లోడ్ అవ్వాలి. సో లొకేషన్ ఈక్వల్ టు బెంగళూరు ఉంటే ఆ డేటా అంతా బెంగళూరు లొకేషన్ లో లోడ్ అవ్వాలి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద లేబుల్స్ ఐ క్రియేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ గివింగ్ మై ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో ఇప్పుడు నేను చూస్తాను, నేను ఐఎమ్ డన్ విత్ మై లేబులింగ్. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ టేబుల్స్. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే tt అండర్స్కోర్ b10 అండర్స్కోర్ HYD RABAD, నేను జస్ట్ నేమింగ్ అలా ఇచ్చుకుంటున్నాను, హైదరాబాద్ డేటా ఇక్కడ పెట్టుకుందామని. సో ఇంకో డేటా ఏం చేస్తున్నాను, tt అండర్స్కోర్ సో b10 అండర్స్కోర్ బెంగళూరు. సో నేను రెండు ఇచ్చాను. సో మిగతాది ఏంటి, నాకు రెస్ట్ మిగిలిన డేటా అంతా నాకు ఇందులో లోడ్ అవ్వాలి. b10 అండర్స్కోర్ రెస్ట్ అవ్వాలి. సో రిమైనింగ్ వాళ్ళకి ఎంత డేటా ఉంటే అంత డేటా ఇందులో లోడ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మ్యాప్ ఫీల్డ్ టు మై టేబుల్. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్, ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ హైదరాబాద్ బెంగళూరు డిఫాల్ట్. సో నాకు ఏమనుకుంటున్నాను, నాకు హైదరాబాద్ అనే లేబుల్ నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఆ హైదరాబాద్ లేబుల్ డేటా అంతా ఈ టేబుల్లో లోడ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ మ్యాపింగ్ టు హియర్. సో నెక్స్ట్ మై బెంగళూరు డేటా షుడ్ గో టు into this table, and remaining default rest all the data should go over here. So that's why I'm selecting default. So నేను చేశాను, నా సోర్స్ డేటాని 3 టేబుల్ లోకి డిఫైన్ లోడ్ చేశాను. I mean to say లోడ్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నాను. let me save my job and let me execute this job. I am executing this job to see my data, how the data getting transformed or how the data is splitting. So what is case transform? Case transform is nothing but dividing the data into multiple sets, one input sets to multiple output set. So my job completed successfully. So now I'm going back to look into my data. See, when I'm seeing my data, see, I can see I have 9 records in my source, but I can see only 3 data which related to Hyderabad location. These people are related to Hyderabad location. Those data has been loaded into this Hyderabad particular table. And if I want to see Bangalore data, see here remaining more 3 people was saved into this table. So here this table, and if you can see default, so rest what are the data we have. So we have Pune data. So my Pune data got loaded into this table. So now I'll add more fields and we'll see. See here I have 3 records, here I have 3 records, and here I have 3 records which related to Pune. So we haven't given any condition to Pune location, and we are treating that as default.
So non Hyderabad or non Bengaluru, rest all the data going to default table. So now I'm adding some more records into that table, that file. Ten, 11, 12, 13, 14, 15. See, I'll add Now, Swapna also related to Hyderabad. We'll keep like this. Related to Vijayawada. And so let me keep related to Mumbai. And Rajesh related to Chile. Ram related to BFR. See, now what I did, I have done some changes. I changed the data, like I added more fields, more locations. We'll see which data will go and load into which table. So let me change Rajesh also to Bangalore. We'll keep 5 Bangalore. So now let me execute the same job again. So my job is completed successfully. Now I'm looking into my data. Go over here. See, first of all, only Hyderabad data should go and load over here. So how many Hyderabad people are there here? So previously we have 3 and we added one more. So 4 people are in Hyderabad location. And if I check Bengaluru, so I can see so 2 more persons, 13 and 14. So which got added to this list, and these people are 5 members. And rest all I have different so people. So those all loaded into this table. So now I want to split one more thing, like I want to load Pune data into separate table, and remaining all data should, like one people are from different locations. These all data should load into another table if you get that requirement. So what we have to do, we just come to case transform. So here you can add one more label. So I'm adding one more label related to Pune location, and so here I'm giving my expression equal to Pune. Okay, so this is what I am editing. I don't have any errors, and I need to add one more table over here. So tt underscore p10 underscore Pune. Let me say this, and I need to map to table. So then it is asking. So we already given Hyderabad, we already given Bengaluru, and so we last table we are treating it as default. So now we have Pune also. So now I'm mapping my Pune to over here. See, once you are creating the labels, then only you can see the label. Then only you can identify the label is appearing over here. So if without creating anything, any label at case transform, you cannot find that label over here. So now I'm done with this. Let me execute my job. My job completed successfully. Now I look into the data. So first what we will check, we'll check with the default. Last time the Pune data also going to default. Now you can see there is no Pune data over here because we created a label for Pune and the data got loaded into Pune table. So this is how, so we are going to use
case transform.